Assalamu alaikum, this is Salim Kadir. Welcome you to news at 10 a.m. on BTV and BTV World. Very good morning. The Cabinet yesterday approved in principle the draft of the Drugs Act 2022 intensifying the punishment for several anomalies and offences to the maximum 10-year jail and Taka 10 lakh penalty. The approval was given at the regular Cabinet meeting presided over by Prime Minister Sheikh Hasina and held at the Bangladesh Secretariat. The Premier joined the meeting virtually from her official residence, Ganabhavan. All Cabinet members were present at the meeting room of the Cabinet Division. Briefing reporters after the meeting at Bangladesh Secretariat, Cabinet Secretary Khandakar Anwarul Islam said the highest punishment of 10-year imprisonment, Taka 10 lakh penalty, or both, were kept in several sections of the draft law for the drug-related anomalies and offences. Besides, the meeting gave the final endorsement to the draft of the State Acquisition and Tenancy Amendment Act 2022, bringing a minor change in the existing law to reduce the pending cases. The Cabinet also approved in principle the draft of the National Industry Policy 2022 with a view to accelerating the economic progress of Bangladesh through industrialization with the balanced use of local raw materials and resources alongside cashing the facilities of the fourth industrial revolution. In addition, the meeting cleared the proposal for ratification of two agreements to be signed with Saudi Arabia and Serbia. The deeds are the agreement between Bangladesh and Saudi Arabia on cooperation and mutual assistance in custom matters, while the agreement between Bangladesh and Serbia over visa exemption for diplomatic and official passport holders. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said if BNP creates any violence in the name of movement, it will be handled with strong hand on the street. Obaidul Qadir said this in an emergency meeting organized at the central office of Awami League 23 Bangabandhu Avenue in Dhaka yesterday. The meeting was arranged in observance of the Awami League program announced marking the mourning month of August. Obaidul Qadir said if Awami League comes to the field, BNP's movement will disappear as Camphor. Obaidul Qadir announced the program of Awami League's protest rally across the country on August 17 in protest against a series of bomb attacks. In protest of the series of bombings throughout the country during the BNP period, a protest march will be held in Dhaka. আমরা রাজপথ থেকে ক্ষমতা এসেছি তারা যেভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে রাজপথ মনে হয় আমরা ভুলে গেছি আমরাও আছি অচিরেই রাজপথে দেখতে পাবেন আমরাও আছি সবাই প্রস্তুত আছেন আছেন মাঠে খেলা হবে খেলা হবে মোকাবিলা হবে যা কিছু ফিয়েস্টার বাংলাদেশে হতে দেব না প্রতিরোধ করতে প্রতিবাদ করতে প্রতিদিনই বলে সরকার পালিয়ে যাবে কোথায় পালাবো আমাদের দেশ এই দেশ বাংলাদেশ পালানোর ইতিহাস আমাদের নেই প্রয়োজনে দেশের মাটিতে চলে যাব আওয়ামী লীগ পালাবার দল নয় পালাবার দল আপনারা আপনাদের দলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি কোথায় নদীর তীরে কিভাবে গেছেন জরুরি সরকারের কাছে মুসলেখা দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে চলে গেছে আওয়ামী লীগ পালানোর দল নয় স্বপ্ন আবারও রঙিন খোয়াবের মতো এই স্বপ্ন কর্পূরের মতো উবে যাবে আওয়ামী লীগ যখন মাঠে নামবে Awami League President Member Qazi Zafrullah, Advocate Jahangir Kabir Nanak and Abdur Rahman, Joint General Secretary Mahbubul Alam Halif and AFM Bahaduddin Naseem, Organizing Secretary Advocate Afzal Hussain, SM Kamal Hussain and Mirza Azam and Office Secretary Biplab Borua, among others, were also present in the meeting.
Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the anti-state forces killed Bangabandhu in order to destroy the independence of the country. He said this at the inaugural program of a photo exhibition and digital display at the Secretariat yesterday, marking the National Mourning Day organized by the Press Information Department. বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে যখন সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় তখন বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট ছিল 9.54%। বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন এবং 9.5% হারে যদি জিডিপি গ্রোথ রেট অব্যাহত থাকত, নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে সেটি অব্যাহত থাকত। তাহলে স্বাধীনতার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয় তার 10 বছরের মাথায় বাংলাদেশ হতো একটি উন্নত দেশ। যেভাবে সেই সময় 1975 সালে দক্ষিণ কোরিয়া আমাদের চেয়ে পশ্চাৎপদ একটি দেশ ছিল এবং মালয়েশিয়া আমাদের চেয়ে বহু পিছনে পড়েছিল। 80 দশকের শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার ছাত্ররা আমাদের দেশে পড়তে আসত, এমনকি 90 দশকের শুরুতেও অনেকে এসেছে এবং সিঙ্গাপুর তখন ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, মাত্র জেলেপল্লী থেকে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করছে। তখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে যদি হত্যা করা না হতো দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়ার বহু আগেই বাংলাদেশ হতো একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। Responding to a query from journalists over the fuel price hike, Dr. Hassan Mahmood said some political parties and organizations, including the BNP, are spreading confusions on the issue, so people have to be careful about it, he added. পদ্মা সেতু থেকে যখন বিশ্বব্যাংক মুখ ফিরিয়ে নিল তখন বিএনপি লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক বক্তব্য রাখছিল, আর বিএনপির সাথে এই সিপিডি টিআইবি এরাও লাফাচ্ছিল, লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক বক্তব্য রেখেছিল। আজকেও যখন জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে, ভারতের সমান করা হয়েছে, আমাদের দেশে ডিজেলের মূল্য হচ্ছে 114 টাকা, কলকাতায় সেটি 116-17 টাকা, অর্থাৎ এখনো কলকাতার চেয়ে এখানে কম আছে। এই মূল্য বৃদ্ধির পরও বিপিসিকে প্রতি লিটার ডিজেলে 8 টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এখনো সরকার কিন্তু ভর্তুকি দিচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী বলে যারা পরিচয় দেন, আমিও তাদেরকে বুদ্ধিজীবী হিসাবেই গণ্য করি, কিন্তু সময়ে সময়ে তাদের বুদ্ধি থাকে না, সময়ে সময়ে তাদের বুদ্ধি লোপ পায়, সময়ে সময়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের বুদ্ধি ব্যবহৃত হয়। তারা কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে কথাবার্তা বলছেন এটি জনগণকে বিভ্রান্ত করার সামিল। আমি আশা করব তারা এই জনগণকে বিভ্রান্ত করার এই অপচেষ্টা থেকে বেরিয়ে আসবে। যখন বিশ্ববাজারে স্থিতিশীলভাবে যখন জ্বালানি তেলের মূল্য কমবে তখন সরকার আবার মূল্য সমন্বয় করবে। স্থিতিশীলভাবে বলছি এই জন্যে, আজকে কমলো আবার কালকে উঠে গেল, সেটি তো স্থিতিশীল নয়। সুতরাং যখন দীর্ঘদিন ধরে স্থিতিশীলভাবে জ্বালানি তেলের মূল্য কমবে তখন সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য আবার পুনরায় সমন্বয় করবে। Speaking at the program as special guest, Information and Broadcasting Secretary Mohammad Maqbul Hussain says the exhibition will help new generations know about Bangabandhu. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দর্শন, তার যে রূপকল্প 2041 সালের ভিতরে উন্নত বাংলাদেশ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, নিশ্চয়ই আমরা সেই দিকে এগোতে পারবো এবং সেখানে আমাদের সব স্তরের মানুষদের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন। তাহলেই এই টুঙ্গিপাড়ার পবিত্র মাটিতে জাতির পিতা ঘুমিয়ে আছে, তার আত্মা শান্তি পাবে। Principal Information Officer Mohammad Shahinur Mia presided over the program earlier. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood inaugurated the photo exhibit. Meanwhile, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood addressed a video exchange meeting with leaders and workers of Rajshahi City Unit of Bangladesh Awami League at its office yesterday as chief guest. Dr. Hassan Mahmood said the party leaders and workers should remain alert so that the activists under the banner of BNP cannot hurl petrol bomb on people. From the beginning of the next month until the next election, the Awami League will keep vigilance on the roads and highways to thwart any sort of unruly activities, the Information and Broadcasting Minister added. সেপ্টেম্বরে আমরা মাঠে নামবো, সেপ্টেম্বরে মাঠে নেমে রাজপথ আমাদের দখলে থাকবে, আমাদের দখলে রাজপথ থাকবে, আর কোন
সেটি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা হতে দিবে হতে দিবে বিএনপি নামধারী বিএনপির ব্যানারে দেশের দুষ্কৃতিকারীরা আবার যাতে মানুষকে জিম্মি করতে না পারে, পেট্রোল নিক্ষেপ করতে না পারে, আগামী মাস থেকে নির্বাচন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ রাজপথ আমরা দখলে রাখব। Chaired by City Unit Acting President Freedom Fighter Muhammad Ali Kamal, the meeting was attended among others by Saibum Sarwar Kamal, MP and local leaders. We now begin with an international news. At least 27 police officers and civilians died in anti-government protest in Sierra Leone as hundreds took to the streets in frustration at economic hardship and a perceived failure by the government to cushion the impact of rising prices. The unrest is highly unusual for Sierra Leone, especially the West African country's capital, Freetown. The protesters were concentrated in the opposition's northern heartland and the capital. A curfew was imposed on Wednesday, the police said, without specifying an end date for the measure. Citizens' frustrations have been exacerbated by rising prices for basic goods in Sierra Leone, where according to the World Bank, more than half the population of around 8 million live below the poverty line. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow the health guidelines. Please wear masks and stay safe. Until then, Khuda Hafiz.